По квесту гильдии воров. Говорить с Векс. Опционально. Идем поговорим. Ну ты так и будешь стоять? All eyes are on you, lass. Don't disappoint us. Иди ты в Векс-то. Спит, что ли? Before we begin, I want to make two things perfectly clear. One, I'm the best infiltrator this rat hole of a guild's got. So if you think you're here to replace me, you're dead wrong. And two, you follow my lead and do exactly as I say. No questions, no excuses. Ничего такая. Easy, huh? So, should I just hand you purses of coin, or are you gonna work to earn your keep? Let me give you a small bit of advice. Nothing in this line of work is easy. If it was, every dreg in the Ratway would be robbing Rift and Blind. If something's being handed to you on a silver platter, then there's a catch. Steal the platter instead. You get it? Then we understand each other. Good. Now, it's time to get your feet wet. And I don't want to waste a lot of time talking about anything but business. I'm not gonna sugarcoat it for you. We're in a bad way down here. Who knows? Old Delvin thinks it's some kind of curse. I think he's crazy. If you want my opinion, I'd say it's just plain old bad luck. You can get out there and start making a name for us again. Make them start fearing us like they did long ago. And while you're at it, make a little bit of coin on the side. Not a bad deal, eh? Been a while since I've seen one of those. What you've got there is a stone of Baron Zaya. Not like that, it isn't. The stone was pried off of Baron Zaya's ceremonial crown by a thief in order to cover his tracks. I think there were 24 in all. Most people keep them as a curiosity. Some of the guild members have tried to locate them over the years, but they haven't been successful. Well, until now. Look, I only buy things I can turn around quickly for a profit. And no one wants these stones unless they have the whole set. Tell you what, if you find the rest of them, talk to me again. Otherwise, keep it. Maybe it'll bring you luck. Yeah, I did. That wood elf's wit. He's a lot smarter than I expected. Can you believe that fetcher had more than tripled the guard? There must have been 8 of them in there. It was like he was daring us to come and get him. All right, Delvin. Well, there's an old sewer tunnel that dumps into the lake on the northwest side of the island. That's how I slipped in there. Should still be unguarded. Sure, it tastes great. Only one problem. If you're ever in need of some quick coin for items you find on the job, Tanelia is the best fence around. And besides myself, Delvin, Niruin, and Vipper can help you with any sort of training you might need to sharpen your skills. No refunds. Are you kidding me? Ever since the guild's luck turned sour, we haven't had a coin to our name. And when the coin dried up, that's when people started to leave. We had the best of everything down here. The Ratway was a damn palace. The only way this place will ever return to its glory days is if we can finish these extra jobs and start the gold flowing again. The Flagon was once a city beneath the city. We had our own smith, our own alchemist, you name it.
If we can make a name for ourselves in Skyrim once again, I can almost promise you those merchants would return. Best of all, we'd have enough gold to throw around so we could start living in the lap of luxury again. There's nothing more I can teach you. You've already learned all I can teach you. You already know all that I know. There's nothing more I can teach you. Ну и последний вопрос. I handle the burglary, shill, sweep, and heist jobs. Most of them involve breaking and entering. If you don't like that kind of work, talk to Delvin. He runs the more up-close and personal jobs. Pretty simple. Break into a house, grab a specific item, and get out before they realize what's going on. The catch is you can't kill anyone who lives there, or you forfeit the payment. You ready for some good old-fashioned burglary? Давай. Whatever. Just get it done. Here's the job. Ну, это радиант квесты. Гильдии. Sorry, you know the rules, Michael. No refunds. Ну, теперь по основному квесту. Ох, я не туда пошел. Не туда я пошел. Мне надо... А, вот сюда. Цистерна. Come here a second. Fifth Guild Discovered. Ну и видок у тебя. Где б мне амулет Талоса найти? Закончить. Дом-то один мне надо. Так, ну мне сюда, но я там был уже, я могу просто телепортироваться. А вот это Сьюя, так сказать. Так, а как мне туда лучше? Я засейвлюсь, если начнется битва. Тогда перегружусь. Хочу незаметно туда проникнуть. Ну-ка. А я здесь. Только не говори, что тут дракон еще прилетел, придурочный, блин. Так, что-то я какой-то непонятно куда иду.
А где это Сью? Это что-то я не вижу. Ну-ка, локальную карту. А, вот, рядом уже совсем. Вот, 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 вот. Тихо, тихо, тихо. Тынц. Тынц. Крысы. I knew I heard something. Ты что, крысу оживила? Ну, тоже дело. Who's there? Да что такое? Так дальше или ближе, я что-то не пойму. Дай пройти. Ну и нарядил я ее, просто угореть можно. Who's there? Опять крыса. I knew I heard something. Так. Мне сюда. Мне надо найти ключ, но это опционально. Можно и так, типа, сейф очистить. Так, ну ладно, я-то могу быть невидимым. Это здесь, кстати, или нет? Это иллюжен, по-моему. И мафл. А вот как насчет тебя? Ладно, надеемся. Будем надеяться, что тебя не заметим. Это мне дорогу перекрыло.
Куда мне надо идти-то? Someone there? Huh? Сюда, что ли? Так, что я ищу? Что-то я не туда иду куда-то. Ха. Где здесь проход-то? Я не понял, он не видит меня и поэтому не видит и ее. I guess I was just hearing things. Но тебе показалось, чувак. What was that? Now you're mine. Where'd you come from? Елки-палки. Oh, you done. Ну вот как мне вмешался? You can't see. Son of a... Он правда здоровый какой-то. What have you got? Чё ты удрал-то? Damn, here's something. Where'd you Found go? you. Так, стоп, а где у меня мастер дистракшн? Там был какой-то мастер. А, во-во-во-во. It ends now. Yeah! Пулемет нафиг. Ну чё, отвоевались? Хе-хе-хе-хе. You call yourself a Nord? Опять я их потерял. Чё? To your own kind. Так, его это вообще как-то волнует? Нет, потому что я его долбашу. Он был здоровье, будет убавляться. Да ты рехнулся, блин. To put you down! Сука, что здоровье-то, а?
Обалдеть можно. А эти тоже теперь в такой броне, типа. Сок, что у них здоровье? С ума посходили, что все. А, это вот тоже из этого. Наверное. Я так думаю. Из аддона. Ну, у этих, во всяком случае, броня такая же. You don't have a chance. Вот, давайте, пилите туда. What have you got? Ты куда пуляешься-то? Сумасшедшая. Дверь закрыта, она в дверь пуляется. What have you got? Да, что-то они какие-то прям неубиваемые совсем. Так, а это куда? А, это опять в Сьюе. Но это мне не надо. Я еще должен поджечь ульи. Вот ему пофигу, потому что я их луплю. С ума сойти, у меня супер прокачанная дубина. Вот на этом уровне массе просто ничего с ними не происходит. Да что ж такое? Само того тоже ничего не происходит. Но, ребята, какая же у них защита вообще? У меня же ведь не просто меч там какой-то. Обалдеть. Почти 100 владения навыком. Ну что, все что ли? Да сколько у вас тут? Главное, чтоб Сирану не грохнули, не дай бог. Отпустить надо.
Tough day for you. Ладно, черт с ним, не до него. What was that? Huh? Never should have come here. Ну ничего с ним просто не происходит. Вообще, обалдеть. Ничего. You're nothing, hear me? Nothing! I've fought worse than you! What you doing? Но вот это еще более-менее помогает. What have you got? Enough! Don't have a chance. Victory is yours! I submit! I've fought worse than you! Come on! I'm getting out of here. It's nothing! С ума сойти можно. Ладно, Сирану-то главное не убили там мне. Случайно, нет? I'll see you in pieces. It's your best, huh? This ends now. I still remember. Son of Right there. Да. Бои явно затягиваются на этом уровне. Пусть сидит, мне его убивать не надо по плану. Так, где выход-то? Кстати, а у него там нет какого-нибудь там камня Барензии там случаем? Вот в этой комнате, где он сидит. Ну-ка. Who's there? Never should have come here. I knew I heard something. Damn you! Вот это плохо, что он на меня напал.
Он успокоился. Пошли. Не сюда я опять зашел. I knew I heard Was that your best? Да ёб зеленая. Worse than you! И вас надо перебивать. Ну вы что? You're a disgrace to your own kind. You're a... Show me what you cannot best. Им просто пофигу это все вообще. Damn you! Да, накачивался я на свою голову. С этим уровнем просто. Теперь у меня каждая битва поскольку будет длиться. Утомляет и его. It's nothing. I'll make you pay. This is what I trained for! I can do this all day! Kill you! I cannot best you! You're nothing! You mean nothing! What have you got? Блин, они какого левела вообще? Просто с ума сойти можно. У них здоровье просто не отнимается. I knew it. Выход где? Выход отсюда где? Put up a real fight! О, слава тебе, Господи. Так, пойдем эти ульи подожгем. И валить отсюда. To arms, boys! To arms! Never should have come here. You're a disgrace to your own kind! I'll make you pay. Раз, стоп. I'll see you in pieces. This ends Мне now. надо лишний не поджечь. You call yourself Вот, все. Валить отсюда нафиг. You're a disgrace to your own kind! Что-то прям хоть понижай уровень сложности. Ну, бьемся и бьемся без остановки. Ну, куда это вообще годится? Это ж у меня, говорю, меч-то какой стоит-то? 241 удар наносит повреждения. И я не могу их победить. Это ж с ума сойти. Медведей-то я хоть могу победить? Или там наемники? Медведи, кстати, вроде могу. Это там наемники какие-то супер, просто сильные. Медведь, 2 удара и все. Что ж там за наемники такие?
Кстати, вот единственное, что получается мне не хватает, это стамины все-таки. Все остальное отлично. Так, могу я транспортироваться? Надеюсь, Сирана тоже прилетит. Ну, и где она? Не дай бог ее там убили. Но слава тебе, Господи, жива. Секретный вход. Тынц. Докладывай об успехе. Word on the street is Golden Glow's been hit. Good job, lass. Let me take a look at what you found. Arengoth sold Golden Glow? What's that idiot thinking? He has no idea the extent of Maven's fury when she's been cut out of a deal. But I'm certain he'll find out. If only the parchment had the buyer's name instead of this odd symbol. Any idea what that might be? Blast. Well, I'll check my sources and speak to Mercer. But for now, you're off to speak to Maven Blackbriar. She asked for you by name. Don't sound so eager. It's not a social visit. It's business. That's between you and Maven, and I prefer to keep it that way. Don't worry about it. Maven's business dealings usually involve quite a bit of gold for her people. Of course, your pay. You're smart as a whip, lass. Keep doing right by us, and there's plenty more where that came from. Все, Loud and Clear, квест закончен. Maven wants to see you right away. I suggest you head right over. И на этом я... Как ты хорошо уселась тут, это посмотри. И на этом... я еще там какую-то статуйку нашел. Ну-ка, ну-ка. Вот, где это, куда мне пойти? Опять фонарик погас. Brynjolf, eh? Let me guess. He just plucked you off the street and dropped you into the thick of things without telling you which way is up. Am I right? See, that kind of attitude comes from someone who wants to get rich and stay alive long enough to enjoy it. We're gonna get along nicely. So, if you've got the nerve, I've got plenty of extra jobs to help get the guild back on its feet. Look around you. The flagon, the guild, it's all falling apart. A few decades ago,
This place was as busy as the Imperial City. Now, you'll be lucky if you don't trip over a skeever instead. Look, I know the others think I'm a bit daft for saying stuff like this, but I'm gonna give it to you straight. Something out there is piss-drunk mad at us. I don't know who or what it is, but it's beyond just you and me. We've been cursed. I'll tell you what we do. We spit in that curse's face and turn things around down here. Put things back the way they were. That's where you come in. I've got plenty of work available that could guide us down the road to recovery. All you need to do is ask, and we can both come out of this smelling like a rose. Well, well, I was looking for this little beauty. If you happen across any other unusual trinkets like this, be sure to bring them to me. I promise it'll be worth the effort. There you go. This should cover it. Сколько он мне дал? 800. Years ago, the guild used to have a foothold in every major city in Skyrim. You wouldn't dare even lift an apple without checking with us. When things started going downhill around here, it became difficult to keep it all together. We lost fences, influential contacts, and coin. It wasn't long before we lost what we depend on to survive. Respect. By doing these extra jobs and putting some fear into the people, we can take back the cities and start being taken seriously once again. Thanks to Maven Blackbriar, we still have some pull in Riften, but get arrested in Whiterun and you'll be tossed right into the prisons. If we gain the confidence of someone very influential who lives there by doing a unique job for them, we'll be able to have some leverage there too. The only way we get that special job is by doing smaller ones in those cities until we catch their ear. Then they'll contact me and we're off. Понятно, делаешь это, повторяющиеся квесты, а там, глядишь, и нормальные дадут. If you're looking to get some coin for the fruits of your labour, you should talk to Tanelia. She sounds tough, but she'll cut you a fair deal. I also suggest you spend some time in the training room. Just talk to Vipper. He'll show you around. Why can't you just settle down and run the flag? I handle the fishing, numbers, and bedlam jobs. The ones with a more personal touch. If break-ins are more your thing, go talk to Vex. Care of myself. Most of the establishments in Skyrim keep their transactions recorded within business ledgers. Your job will be to change the numbers in those books so the shortfalls from our other jobs look legit. Feel like doing a bit of writing? Now that's what I like to hear. Off you go. Так, и этот тоже дал мне работу. Something troubling you? I'll listen. Вот на этом я и заканчиваю эпизод.